nous sommes réunis là ce And soir today we have gathered here this afternoon pour dédicacer cet endroit à so notre that we Dieu. can offer this place to our Lord. Et sans plus tarder, Without any further delay, je vais inviter le diacre Mavakala, I would like to invite Deacon Mavakala. lui qui va nous faire le point, nous donner un tout petit peu l'historique He de will give us a l'Assemblée. little bit of history of the place. S'il est là, le diacre Mavakala, Those strongly for the glory of our Lord. Shalom, shalom. Shalom. Est-ce que tozana esengo? Are we happy? Soki tozana esengo totombole maboko If we are topepe happy, we maboko. can blazing. Alors il y a eu un bon moment And there was a good time. tellement que tozalaki na Aston The father we were in Aston. na baye ezaki pasi na mawa kati na It biso used to be very difficult and painful for us. tokutanaki bancien badiacre So we gathered all together, all the deacons, Ministère. elders, all the ministry, mpona koyeba qu'est-ce qu'il faut po tolongwa na situation so that we can know wana. what can we do so that we Alors can leave that situation. toyokanaki ke tosolola na toute l'assemblée So we agreed to toyeba have a talk with the whole kobombaka mbongo. assembly so that we can know how to save money. Alors l'assemblée nyonso ezalaki d'accord po tosalaka collecte achat église. The assembly agreed so that we can have a collect. Alors ezalaki 2 fois par an. We used to do it 2 times a year, Pe eza kaka ti lelo. and we're still doing it until today. Alors tokangisaki mbongo. So we gathered the Zambe amount na of money. biso aza malamu. Our God is very Zambe good, wana na ba connexion na ye. and this God with His Il y a eu un connection. serviteur de Dieu. They were servant of Tango God. tobandi koluka esika When we start searching for the abengi place, biso He rang us, alobi ke eza na esika moko and He said that there's a place, apesi biso adresse oyo and He gave us this apesi biso numero address, ya telefone ya bakolo esika and oyo He gave us the telephone number of Ya the bâtiment. owner of the place, of alobi this place. bosolola He said, call them and toyaki immédiatement awa and came here straight away. alors tosololaki na bango We spoke with the people. bango mpe bayebisaki biso topesa bango 48 heures They've also they asked us to give them ntango 48 batikalaki na hours. nsima nango après 48 heures And they stayed after 48 hours. bapesi biso réponse They gave us an answer. favorablement donc baacceptaki biso tozwa esika They oyo accepted us to have this alors place. awa tozali na temps ouvert Here 24 we heures sur are, 24 opening time 24/7. toyokanaki na bacondition na biso We agreed na with our bango condition and lelo our so toza na with esengo them awa do If tano we nyonso are tolingi happy kosala today, activité tano nyonso tolingi kosangana Each day that we toza want to na gather, we droit want to wana have parce que eza activities, esika na biso we have that right because it's our own place. yango tolingi kokende mosika mingi te That's mpona how we don't kotalisa wanna ndenge go nini far tozwaki esika to show oyo how we na nzela found this baconnexion place. Through na the amour oyo connection tozalaki nango and na for the contribution love na that yo we had contribution na and your ngai contribution nzambe and wana my asaliki tozwa contribution. esika The oyo God has na made nzela us wana to nzambe have wana this azopambola place. baoyo nyonso to nzambe this wana place. aza malamu Because that koki God is jamais so kobosana biso You will bisika yo never olongolaki forget us. une livre na yo The place where you bisika took yo your one otekaki pound. eloko na yo elamba The na yo place where you sold nzambe your wana clothes. akomultiplie au That centime God will multiply more. yango lelo nalingaki kopesa biso That's why I wanted to give us soki today. tosisi culte ya lelo bokotala na mire After wana the bafoto eza service, wana tokomona look on the wall, lolenge there's nini esika pictures. oyo ezalaki You can see how lolenge this nini place batravo used to esalemaki be and how the way you found it today. amen Amen. yango tozalaki nango mpona kopesa biso lokola résumé That's why we wanted to give you like a history. on peut acclamer pour la gloire de We notre applause Dieu. this for the glory of God. Que Dieu bénisse le diacre May Mavakala, God bless Deacon Mavakala. l'administrateur de l'église, We're going to call the administrator of the church, l'ancien Fabien Dimanja, Elder Dimanja. lui qui a prévu un discours à cette... Occasion. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Je vous bénis au nom de Dieu. I bless you all in the name of Jesus. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Ladies and gentlemen, révérends pasteurs, reverend pastors, apôtres, apostles, prophètes, prophets, évangélistes, evangelists, docteurs, doctors, anciens et elders, serviteurs de Dieu, and servants of God, bien-aimés frères et sœurs en Christ, beloved in Christ. que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, May the notre Père, grace and peace be given to you from our Father et de notre Seigneur Jésus-Christ. and our Lord Jesus Christ.
Béni soit Dieu, May God be blessed, le Père de notre Seigneur the Jésus-Christ, Father of our Lord Jesus Christ, qui nous a offert ces moments that favorables, has offered this moment to us, moment au cours duquel the moment which nous allons procéder à la cérémonie des dédicaces de notre temple. we're having this to offer our temple to God. Bien-aimés de Dieu, Beloved in the en Lord, ce moment où nous nous apprêtons à dédier ces nouveaux temples à in notre the moment Dieu, where we are offering this temple in the almighty hand of God, nous voudrions remercier de tout cœur we like to thank with all our heart nos invités our guests, qui ont accepté those that accepted de venir célébrer avec nous ces moments. to come and celebrate this moment with Nous us. pensons ici We're thinking here, aux représentants des églises de West Midland, or the leaders of the churches of West Midland à Midland for Christ and Midland of Christ, et à nos invités qui sont venus d'ailleurs. and all the guests are coming from other places. Nos remerciements s'adressent aussi Our thanks is also going à ceux qui ont contribué à la réalisation to de those cette that œuvre. contribute so that this thing can happen. Il est vrai que toute grâce excellente, It's by the grace et tout don parfait and by the grace descend d'en haut and from because go up and down du Père des Lumières, of the Father, chez lequel il n'y a ni changement in where there was a change, ni ombre de variation. or any other change. Il est aussi vrai que It's also true that les projets que forment les cœurs the project that comes from the heart, dépendent de l'homme. it depends on a man. Mais la réponse que donne la bouche The answer that the mouth can give vient de l'Éternel. comes from the. Ainsi, si la réalisation de cette œuvre a été rendue possible, If this work has been possible, nous l'attribuons premièrement à notre Dieu, the thanks are going firstly to our God, qui est la source de toutes choses, who is the source of everything, qui est la parole qui s'est fait chair, that has made flesh, qui est le fondement de tout édifice construit par l'homme. and who is the foundation of everything in man. Car la Bible déclare, Because the Bible declares, toutes choses ont été faites par elle, everything was created from him, rien de ce qui a été fait and nothing that was n'a été created fait sans elle. wasn't created without him. Ainsi, On this, la réalisation de cette œuvre grandiose the making of this day a été aussi possible was also made possible grâce à la volonté grace to the will de tous les bien-aimés de l'espérance of all the éternelle beloved of Everlasting Hope Church, qui vient de démontrer which have just shown aujourd'hui que today that la bonne volonté, goodwill, quand elle existe, if it's still there, elle est agréable it's desirable en raison de ce que peut avoir à sa disposition for can have from it. et non de ce qu'elle n'en a pas. Children of Everlasting Hope, Voilà aujourd'hui today, les fruits de votre bonne volonté, the fruit of your goodwill, de votre sacrifice tant matériel que of financier your own sacrifices, financially or materially, et de votre amour à votre Dieu and for your love toward your God, qui jadis était locataire, which limité sometimes was limited par les caprices et les exigences des bailleurs, and by difficulties, mais aujourd'hui propriétaire à temps plein but today we are the owner de ces beaux cadres, of this place, de ces lieux particuliers and for what is very pour particular. déverser sa grâce. Et bien-aimés de Dieu, Beloved in the Lord, tant que nous dédions cette nouvelle temple, when we are offering this new temple, nous pouvons poser cette question avec le roi Salomon we can ask this question along with the King Solomon lorsqu'il consacra comme maison de Dieu le temple de Jérusalem. when he was offering the house of the Lord of Jerusalem. Mon Dieu habitera-t-il vraiment avec les hommes sur la terre? And he asked the question, will God live with people here on earth? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Look how heaven, Moins encore cette maison que j'ai construite. let me tell you, Ce lieu ici que nous avons consacré à Dieu, the place where we offered to cette adresse est ton serviteur, listen to the prayer from your servant. que tes yeux soient jour et nuit May your eyes be day and night ouverts sur cette maison,
open in this house, si les lieux dont tu as dit where the place where you said, que sera ton nom. which will be your name. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Listen to the prayer that your servant will do in Maintenant, this ô place. mon Dieu, Now, oh my God, que tes, may your eyes be open. que tes oreilles soient attentives May your ears be attentive à la prière faite en ces lieux. to the prayer that will make in this Maintenant, Éternel, place. Now, oh Lord, lève-toi, stand up. viens à que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Everlasting Hope Church that made this possible L'acquisition de ces beaux cadres, to make this place. je vous remercie. I thank you. On acclame Applause très is one fort time for the glory of the Lord, pour la gloire de Dieu. for the glory of God. Nous allons nous tenir une fois de plus. Si